Я нахожусь в Ковалевском лесу. Это лес, который находится рядом с дорогой жизни в самом ее начале, ведущей во Всеволожск, рядом с Санкт-Петербургом. Лес этот известен прежде всего красным террором. Здесь расстреляли очень много людей, православных священников, простых граждан. Я не буду вдаваться в историю этого леса. Я думаю, что очень много есть видео, аналогичных моему. Информации очень много в интернете. Просто сниму, показать, как это выглядит в конце апреля 2022 года. На самом деле лес вызывает неприятное ощущение. Чекисты знали, какое место выбирать для расстрелов.
Здесь были камеры, в которых содержали арестованных. Только задумайтесь, сколько людей здесь находилось, сколько людей чекисты расстреляли.
Это очень страшное место.